Yes sir mga ma'am, kumusta? Kumusta po mga kaibigan, mga katropa? Kumusta po ang araw niyo ngayon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na lumalaban sa buhay sa kabila ng mahigpit, mabagsik na hatid nitong COVID pandemic. Alright, ngayon po ay pag-uusapan natin itong dalawang mandatory orders from the two sanctioning bodies like or specifically the WBO and the WBC. Well, unahin na po natin itong kay General Casimero versus Paul Butler, no? Na kung saan, eto nga, sa sulat, basahin po natin. Gentlemen, the WBO World Championship Committee hereby orders the parties herein commencement of negotiations for the above-mentioned WBO Bantamweight Mandatory Championship Contest. Please be advised that the parties have 20 days upon receipt of this letter to reach an agreement. If an accord is not reached within the time frame set forth herein, a first bid will be ordered pursuant to WBO regulations of World Championship Contest. The minimum acceptable bid for the WBO Bantamweight division is $100,000. Any of the parties involved may request a first bid procedure at any time during the negotiation process. So ayan nga po mga kaibigan, mga katropa, no? Yung inaasam-asam na laban between Casimero and Donaire or Casimero and Naoya Inoue ay mukhang hindi na nga po magaganap dahil dito sa order or utos ng WBO na labanan ni Casimero itong kanyang mandatory challenger na si Paul Butler from England. Okay? At sinasabi din dito na mula kahapon, no, meron silang 20 days para magkaroon ng agreement. Otherwise, magkakaroon ng first bid. So, alright, so ano po ba itong first bid? At sinabi ng WBO na sa bantamweight division, ang minimum nila ay $100,000. So sa aking pagre-research mga katropa, mga kaibigan, ating talakayin bakit may first bid, bakit ito nangyayari, at bakit kailangan ito. Okay? Pero bago tayo dumako sa pagtalakay sa kahulugan ng first bid, ay atin mo nang kilalanin si Paul Butler. Si Paul Butler po ay nakalaban na ni Solani Tete, yung pinabagsak ni Casimero, no? Ito ay mahusay din mga kaibigan sapagkat naging champion na rin ito. Subalit ayon sa bali-balita na ating nakalap sa internet, lumalabas na liyamado po si Casimero. Okay? So medyo kumpiyansa po tayo na malaki ang panalo ni Casimero dito. Pero gayon pa man, syempre hindi po nangangahulugan na porket tinalo ni Solani Tete ito ay automatic tatalonin din ni Casimero. Hindi po ganun sa boxing. It will all depend sa naging preparasyon. Yun po yung pinaka-consideration doon. Ano po? Okay? Kung maalala po ninyo yung laban ni Ortiz versus Guerrero, nanalo si Guerrero. Berto versus Guerrero, panalo si Guerrero. Ortiz versus Berto, panalo si Ortiz. So yan po yung mga halimbawa na magsusuporta sa sinasabi ko na hindi porket tinalo ni Casimero si Solani Tete ay siguradong tatalunin din niya si Paul Butler na pinabagsak naman ni Solani Tete. Wala rin pong iniwan yan dun sa mga trilogy na nangyari kila Morales at Pacquiao, Marquez at Pacquiao, na kung saan alam niya na, di ba, may ups and downs. May time na nanalo si Pacquiao, may time na natalo din siya. Alright? I therefore conclude, nakadepende po yan sa tindi ng preparasyon ng isang boksingero. Alright, dumako naman tayo dito sa medyo technical term para sa akin to. Ngayon ko lang din kasi na-encounter yung word na to. First bid in boxing. Sabi ni Wikipedia, a first bid is an initial step in arranging a professional boxing match.
involving the fights or cards promoters. All interested registered promoters may bid on the amount of the purse or the total money that the fighters will be paid for the match. If the sides representing each fighter fail to agree on it before the deadline, the highest offer wins. However, the winning entity must produce a small percentage of the total amount upfront by a certain date. The purse in a first bid is split between the fighters according to the preset formulas of the sanctioning commissions. First bids are often won by one of the two fighters' promoters. Okay, now, ibig pong sabihin sa paragraph na yan, gaya ng isang bidding, may mga bidders, may mag-offer ng price, para dito sa boxing event na to. At sinasabi dito na lahat ng registered promoters, halimbawa dito nga sa WBO, pwedeng mag-bid only and only if hindi nagkaroon ng agreement yung promoters ng magkabilang panig. Halimbawa, kanina maalala nyo yung sulat binibigyan ng 20 days. Itong kampo ni Casimero at ang kampo ni Butler, doon sa sulat ng WBO, na yun nga, meron silang 20 araw para magkaroon ng agreement. Otherwise, i-offer ng WBO sa sino mang promoter, para mag-bid at para matuloy yung laban. So nag-set nga ng minimum first bid ang WBO para sa bantamweight division amounting to $100,000. Okay, malinaw po ba yon? So ang purpose ng first bid ay una, para matuloy yung laban, assuming hindi magkasundo yung dalawang kampo, which is nangyayari po yan, So ito po yung isang solusyon ng boxing industry, I should say, para matuloy po yung laban. Pwedeng sumali yung ibang promoters at a bid first or first bid. Okay? At dahil nga sa ito ay isang bidding, of course, the highest bidder, the highest offer wins. At pag may nanalo ng bidder, usually, ang ibinibigay na upfront payment na sinasabi dito ay ayon sa aking research, 10% po yung advance or upfront payment. Ayan, and to put more emphasis doon sa sinabi ko kanina, let me read yung second paragraph na nakuha natin kay Wikipedia. Sabi po dito, for championship belt fights under a given sanctioning body, WBC, WBA, WBO, IBF, etc., the two fighters, or champion and challenger, promoters, managers usually get together to establish an agreement for how much each side will receive. In situations where the two sides cannot agree, it will sometimes go to a first bid, where the process is opened up to any promoter, gaya na sinabi ko kanina, that would like to put on the fight. So hindi po ito nakalimit doon sa dalawang promoters na magkabilang panig lamang. Any registered promoter doon sa sanctioning body na yon, in this case sa WBO, pag may ibang registered promoter diyan, they can step in para sumali doon sa bidding. Okay? So, tuloy natin. They submit bids for how much they are willing to pay in purses, and the highest bidder wins the right to put on the fight. In such cases, the champion usually gets a higher percentage and the challenger a lower percentage, and the total purse is simply split between the two by formula according to sa agreement ng magkabilang panig, at napagkasunduan kasama yung nanalong bidder or promoter. Okay, for example, in the summer of 2015, the WBA heavyweight champion was Vladimir Klitschko, and the WBA wanted him to fight his mandatory challenger Tyson Fury. The two sides, K2 Promotions for Klitschko side and Nick Hennessy for Fury side, were initially unable to come to an agreement on terms of a fight.
The WBA then ordered a first bid kasi nga hindi sila magkaroon ng agreement eh. Hindi sila magkasundo. Okay? So, nag-sanction ng WBA na magkaroon ng first bid, which would have allowed any promoter to submit bids to put the fight on themselves. However, just before the first bid was going to open up, the two sides announced they had come to an agreement, and so the first bid was cancelled. Oh, kita nyo? Dahil nagkaroon na ng agreement, ultimately, hindi na natuloy yung first bid. Therefore, nangyayari lang ang first bid kapag hindi magkakasundo yung dalawang promoters or party, champion and challenger. Alright, let's proceed. A more recent first bid that did go through, ito nangyari, ito natuloy, is the one between George Cambosos and Jotimo Lopez. So, sabi dito, Lopez was unable to agree terms with his promoter's top rank. Hindi nagkasundo si Lopez saka yung promoter niya na top rank. And so, his fight against IBF mandatory challenger went to a first bid. While Lopez top rank team made a bid, nakipag-bid din si top rank. It was ultimately won by rivals, Thriller. So, outsider si Thriller, pero registered promoter siya. No? So, nakapag-participate siya dun sa bidding. Okay? Kasi malaki yung ibinigay ni Thriller. At gaya ng sinabi ko kanina, since si Thriller yung nanalo, sa kanya yung rights, PPV rights, pay-per-view, di ba? And then yung platform, si Thriller ang gagamit. Ichapwera na si Top Rank doon. Saka si ESPN, di ba? Usually si Top Rank kay ESPN siya. Doon nag-appear si Lopez. So, but this time, since si Thriller ang nanalo, all the rights sa promotion mapupunta kay Thriller. I hope nasusundan nyo guys ha. Okay, so sino ba si Thriller? Si Thriller po ay baguhan lamang sa mundo ng promotion ng boxing. Sabi ni Wikipedia, Thriller is an American video sharing social networking service. In November 2020, Thriller expanded into sports promotion, distributing a pay-per-view boxing event between Mike Tyson and Roy Jones that incorporated appearances by internet, sports, music, and entertainment personalities. So ayan, nakita po natin iba yung approach ni Thriller, no? Sinasamahan niya ng entertainment ang boxing. So mas lively siya, may mga live performances, kaya combination of boxing and entertainment. So revolutionary yung concept ni Thriller. Alright, kaya malakas din ang loob niya mag-bid kasi alam nila sa sarili nila na kaya nilang palabasin yung pera na in-offer nila. At ang may-ari nga ay si Ryan Cabano. Tama ba yung bigkas ko mga kaibigan? At ang superstar rapper na si Snoop Dogg. Yan, co-owner si Snoop Dogg. Kaya pala. So, Thriller Fight Club. So, ito na nga. Thriller wins rights to Jopimo Lopez versus George Cambosos Jr. fight. So, gaya ng nasabi ko kanina, dahil ito yung nanalong bidder, sila ngayon yung may karapatan. Sila yung, sa kanila yung platform na gagamitin sa laban and all the promotions and stuff. Okay. Ayan, basahin natin to. Jopimo Lopez, a rising star, will fight George Cambosos Jr. on Thriller Fight Club after it outbid tinalo ni Thriller other promoters for the live rights to the pay-per-view bout in a first bid Thursday. Thriller offered $6.2 million while Matchroom Boxing's na pag-ari ni Eddie Hearn nag-offer lang ng $3.51 million. Si Top Rank, ang offer lang ay promoter ni Lopez ito ay $2.32 million. So, ang nangyari, napwersa si Top Rank dahil hindi pumayag si Lopez dun sa napakalit na offer ni Bob Arum. Walang nagawa si Top Rank kundi i-allow, no, ang match up sa highest bidder. Alright. So, ang nangyari dito, tuloy natin, this will be Lopez's first title defense since becoming the unified lightweight champion after defeating longtime pound-for-pound mainstay Vasily Lomachenko by unanimous decision in October. Top Rank signed Lopez. Ayan, basahin nyo na ito. So, sinasabi nga, Thriller is new to the boxing scene, having broadcast the Mike Tyson vs. Roy Jones exhibition in November. Ayan, so eto na nga, dahil tumanggi si Lopez kay Arum na, teka, binabarat mo ako, tinalo ko na si Lomachenko
I'm demanding a higher, income or offer. Ayan. So, ito na nga, nag-public bidding or nagkaroon ng first bid at nanalo nga si Thriller. Kung ang dating minimum na income ni Lopez for a title defense is $1.25 million dahil sa first bid na nangyari, ang Thriller na nagbigay ng highest bid ay nagresulta sa pagkakaroon ni Lopez ng nawa, ang kikitain niya ay 4 million for this fight. And it could lead to more problematic negotiations with Top Rank in the future. Nakita nyo? Naging favorable kay Lopez. Imagine, dati 1.25. Yung latest na nabasa ko, $1.35 million to 4 million. More than doubled, di ba? So, yun yung ganda ng epekto ng first bid. Kaya yung mga barat na promoter diyan, pag tumanggi yung boxer nyo, first bid ang mangyayari diyan, bidding to the highest offer. Therefore, gaya na nasabi ko, favorable po ito sa boxer para hindi naman sila binabarat masyado ng kanilang mga promoters, di po ba? Ayan, so tingnan po ninyo ang nangyari kay Lopez. Ang kinita niya kay Lomachenko ay $1.35 million. Ayan. He earned for his star-making performance against Lomachenko in October. Whereas ngayon, yung kikitain niya laban kay Cambosos dahil sa first bid na nangyari ay nasa $4 million. Grabe. Ibo ba? Ayos. So, ayan. Buti na lamang merong isang boxing promotions gaya ng Thriller na aggressive sa offer, no? Sa bid first at tipong hindi nila binabarat yung mga boxers. Wow, salute Thriller. Alright, so ngayon dumako naman tayo dito sa mandatory challenger na si Raymart Gaballo against Donito Donaire. Dito naman wala pa tayong nakakalap na sulat or any form of communication kung merong first bid. Alright, so antabayanan po ninyo. Ayun, so I hope may naibahagi akong karagdagang informasyon, kaalaman, lalo na dun sa mga hindi pa nakakaalam sa terminong first bid. I hope naliwanagan kayo at may nadagdag sa inyong bokabularyo. Ako man ay first impression, so I had to do my research. Okay, hanggang sa muli po mga kaibigan, mga katropa. Nagsasabing mag-ingat palagi para tayo ay magkita-kitang muli. Tangkilikin po ang ating channel sapagkat ito ay inyo. Kasama po kayo sa paglaki nito. Salamat po!